Hello friends, welcome back to Sharma's channel. So আজি আমি পঢ়িম chapter 7 controls and coordination. So দেৰি নকৰি let's start the video. So question number 1. What is the function of the pituitary gland? Pituitary glands are function আমাক দিছে. তো option A দিছে to develop sex organs in males. B দিছে to stimulate growth in all organs. C দিছে to regulate sugar and salt levels in the body. আৰু D দিছে to initiate metabolism in the body. তো ইয়াৰ correct answer হৈছে option B to stimulate growth in all organs. তো pituitary gland এটা endocrine gland হয় যি হৰমন secrete কৰে আৰু এই হৰমনবোৰ directly bloodত pour কৰে. তো pituitary gland টো আমাৰ brainৰ base partত থাকে below the hypothalamus আৰু pituitary glands বহুতো ধৰণৰ হৰমন secrete কৰে. Just for example, growth hormones, adrenocorticotropin hormone, prolactin, আৰু বহুত আছে আৰু তাৰ main function হৈছে to stimulate growth in all organs. Organs developmentত pituitary glands সহায় কৰে. Question number 2. Which of the following options shows the order of events correctly when a bright light focused on our eye? যেতিয়া আমাৰ চকুত bright light পৰে তেতিয়া কি ইভেন্ট আমাৰ চকুত অবজাৰ্ভ হয় আমাক সুধিছে. ইয়াত অপশনস দিছে. সো অপশন A দিছে bright light receptors in eye then goes to sensory neurospinal cord then motor neuron and then eyelid close. B দিছে bright light goes to receptors in eyes then spinal cord, sensory neuron, motor neuron then eyelid close. C dice bright light receptors in eyes, sensory neuron, motor neuron, spinal cord and eyelid close. And D dice bright light receptors in eyes, spinal cord, motor neuron, sensory neuron, eyelid close. So your correct sequence to hobo option A, bright light pore as receptors in eyes, the sensory neurospinal cord message to jai tas motor neuron tas amar eyelid to close hoy jai. Eyelids closes. So the correct answer is option A. Question number 3. A female is suffering from an irregular menstrual cycle. The doctor prescribed her some hormonal tablets. Which option shows that the hormones she lack in her body is from the endocrine gland? To tie key hormones lack korise body so due to the which cause the irregular menstrual cycle. Our option is A, estrogen, B, testosterone, C is adrenaline, or D is thyroxine. So your correct answer is option A, estrogen. Due to lack of estrogen, menstruation cycle irregular. Next question. Question number 4. When we touch the leaves of the touch-me-not plant, they began to fold up and drop. How does the plant communicate the information of touch? যেতিয়া আমি touch-me-not plant to চুই দিওঁ তাৰ leavesবোৰ respond কৰে আৰু so hey response of touch to plant কেনেকৈ communicate কৰে আমাক সুধিছে. তো touch-me-not যি অসমীয়াত লাজুকী বন বুলি কয়. Next option কেইটা চাওঁ. The plants use electrical signals to transfer information from the external environment to the cell. B dice the plant uses electrical chemical signals to transfer informations from the cell to cell. Option C dice the plant uses electrical chemical signals to transfer informations from tissue to specialized cell. And D dice the plant uses electrical signals to transfer information from the cell to specialized tissue. Correct answer is option B. The plant uses electrical chemical signals to transfer information from cell to cell. Chemically, electrical signals transfer kore some specialized cell to cell in response of touch and they become fold when get touch. So dia loge loge tioloke fold hoi jay, thup khai jay in response of touch. Question number 5. How will information travel within a neuron? At a neuron not information কেনেকৈ travel কৰে আমাক সুধিছে. তো অপশ্যন A দিছে প্ৰথমে dendrite to যায় তাৰপিছত cell body then axon to nerve ending. Then B to দিছে dendrite, axon, cell body, nerve ending.
চিটো দিছে axon dendrite cell body nerve ending আৰু ডিটো দিছে axon to cell body dendrite then nerve ending তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপশন এ dendrite প্ৰথমতে সিগন্যাল টু ডেনড্ৰাইটত যায় দেন সেল বডি দেন ট্ৰেভেল টু কৰে axonত আৰু তাৰপিছত নাৰ্ভ এণ্ডিং আৰু সেই নাৰ্ভ এণ্ডিং পৰা ইনফৰমেশ্যনটো বেলেগ এটা নাৰ্ভলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰে বা ডাইৰেক্টলি বা বেলেগ চেলছলৈ বা মাছল চেলছলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰে এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট সিকুৱেন্স এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ভালকৈ চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 Raghav potted some germinated seed in a pot. He put the pot in a cardboard box that was open from one side. He kept the box in a way that the open side of the box faces sunlight near his window. After 2 to 3 days, he observed the shoot bends towards the light. So Raghav potted some germinated seed and he seeds khini eta cardboard bhitor bhai thosile jot eta side opor akol sunlight to ahe so he observed korile jetia he plant to germinate hole to he plant to he seeds sunlight or fele bend koribole start korile to which type of tropism does he observe to kenoka type of tropism he observe korile to A dise geotropism B phototropism C chemotropism D hydrotropism so your correct answer hoise option B phototropism the movement of plants towards light is called phototropism next question which part of the brain control blood pressure our body blood pressure our brain or kuntu part control kore boli hodise to A is a spinal cord skull hypothalamus B is a cord skull cerebrum C is a pons medulla cerebellum or D is a pons medulla pituitary to your correct answer hoise option C pons medulla and cerebellum to our brain or kisman parts jak pons medulla or cerebellum boli koy tahati our body blood pressure to control kore question number 8 organisms depends on hormones as well as electrical impulse for the transmission of signals from the brain to the rest of the body to ami organisms bure basically higher organisms bure hormones or electrical impulse upor depend kore transmission of signals from the brain to the rest of the body our brain or pora baki body parts ole signal transmission and help kore hormones or electrical impulse bure what can be a likely advantages of hormones over electrical impulse to hormones bur electrical impulse ke kyo advantages amak hudise to your option dise it is secreted by all types of cell present in the body B dise it is secreted by stimulated cells and reaches all cells of the body C dise it is relayed to the target organs faster than electrical impulse and D dise it does not depends on an external stimulus to generate in the cell so your correct answer hoise option B it is secreted by stimulated cell and reaches all cell of the body so hormones book is stimulated cells bure secret kore aru ei hormones bur amar guti body part or cells body part noy guti cells burot distribute kore aru he karone hormones bur besi efficient electrical impulse ke information travel transport koribole so my question number 9 hodise which of the following option illustrate the location of the central that controls the feeling associated with hunger and the center that allows a person to walk in a straight line and so amar bhuk amar brain e kuntu part control kore boli hodise aru ami eta straight line khos karibole amar brain or kuntu part active hoi thake hetu time amak hodise to n hoise that part that react when we walk in straight line and m is the part of the brain that controls our hunger so option A is M to this hindbrain and to this forebrain and to this forebrain M to this hindbrain diagram to bhalke sabo N to this forebrain aru M to this hindbrain aru D to this M this forebrain aru N to this hindbrain so your position upor to matter kore so your correct answer is option D amar a portion to forebrain boli koy aru M E amar hunger to control kore jak M bujaise aru N our taller portion to etu the hindbrain hoy N hoy je control kore when we walk in a straight line ami
ষ্ট্ৰেইট লাইনত যেতিয়া খোজ কাঢ়োঁ এই ব্ৰেইনটো এক্টিভ হৈ থাকে এই পাৰ্টৰ ব্ৰেইনটো এক্টিভ হৈ থাকে চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি তো ডায়েগ্ৰামটো ভালকৈ মনত থ'ব আনচাৰটো ইজিলি আহি যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দ্য ইমেজ শ্ব'জ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এ নিউৰন তো আমাক নিউৰনৰ এটা ডায়েগ্ৰাম দিছে ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিছে which of the following option shows the mechanism of traveling of sense in our body after our nose sense a smell তো আমাৰ নাকতো কিছুমান ৰিচেপ্টৰ্ছ থাকে আৰু যেতিয়া সেই স্মেল কেপচাৰ কৰে এই নিউৰনছবোৰ কেনেকৈ কাম কৰে আমাক সুধিছে আৰু কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চটো সুধিছে তো ফাৰ্ষ্ট চাওঁ আহক এই দিছে অলফেক্টৰী ৰিচেপ্টৰ্ছ যোনবোৰ ৰিচেপ্টৰ্ছ আমাৰ নাকত থাকে যোনবোৰ স্মেল চেঞ্চ কৰে গোন্ধ লয় তাক অলফেক্টৰী ৰিচেপ্টৰ্ছ বুলি কয় তাৰপিছত dendrite tips of a nerve cell then axon then nerve ending and then release of the signal dendritic tips of the nerve cell B is olfactory receptors so dendrite tips of a nerve cell then axon to cell body release signals and dendritic tip of the other nerve cell or C is gustatory receptors dendritic tip of a nerve cell body axon release and signal dendritic tip of the other nerve cell and D is gustatory receptors dendritic tip of a nerve cell axon then cell body le jai release of the signal dendritic tips of the other nerve cell correct answer is option A olfactory receptors prothome amar olfactory receptors khiniye sense to gundo to capture kore then it transmit the signal to dendritic tip of the nerve cell dendritic tip dendritic tip to information khini pass kore তাৰপিছত এক্সনলৈ যায় তাৰপিছত নাৰ্ভ এণ্ডিং দেন ৰিলিজ অফ দ্য ছিগনেল ডেণ্ড্ৰাইটিক টিপ অফ দ্য আদাৰ নাৰ্ভ চেল তো নাৰ্ভ এণ্ডিঙৰ পৰা বেলেগ এটা নাৰ্ভলৈ ডেণ্ড্ৰাইটিক টিপত সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো পাছ কৰি দিয়ে তো ইয়াৰে হৈছে এইটো কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ চ' কণ্ট্ৰল এণ্ড কৰ্ডিনেশ্যনত ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং